Who will start us off? Someone will. Congratulations on the victory. Can you just talk about your reaction to the 2 time violation warnings that you received? No one reaction. That's normal. I was slow at that moment. I know I had to take the wristband, t-shirt, bandana out, change everything. Probably I should go to the toilet. If I go to the toilet, I had plenty of time to change everything without a time violation. But I decided to stay on the chair, and I was slow enough to receive a time violation. Yeah, I accepted. That's all. I think I was very quick during the match, but between sets I needed that time to change all this stuff because it was a very humid day. That's all. No. He could avoid, but he decided to make it, and I accept because I was slow. Middle. Rafa, you play Alex in the 3rd round, young Australian who won today. Do you know much about him? Yeah, I know him. He's good. He's young and he's dangerous. Good player. So let's see. He's a good challenge for me too. But I've been a very positive match this afternoon. I am very happy the way that I played today, and that's gonna be a good energy to play the next round. Hi Rafa. The courts, the ball seems to be bouncing a bit more this year. How are you finding the courts? Guys, being honest, I can come here and say different things, but I don't gonna participate of this kind of thing that every year is the same questions about the court. First time that I have been playing here was 2003. 2018. Personally, I don't see no one difference. I see the court exactly the same. When there is warm conditions, when there is raining, or of course that creates an impact on the court, but creates an impact on the court on grass, on clay, on hard. Is something normal. With the weather conditions, the speed of the condition changes. The rest of the things, 2 possibilities. I am not having always a good feelings. So in terms of analyze what's going on the court, or the court is the same, because I don't see any difference. You were good when you were young on grass. I mean, you've always been good. But do you remember the feelings you had when you first played on grass? Was it like different feelings from playing on clay, for example? How do you? Yes, it's a different story. I always liked to play on grass, but of course it's probably for everybody is the most difficult surface because it's the surface that we play less in our career. So for everybody it's the same. There is a couple of players, of course, that is less difficult because with the serve, if you have a big serve, then you have a big advantage because you can play the returns with more calm. And you win your serves normally without problems, and then in the returns you can play aggressive and without being very much worried. So that's a big advantage. But normal players, for everybody, is the most difficult surface to adapt because we don't play very often. For me personally, when I have been healthy, I played well here. Yesterday, Roger said that for him, footwork and balance are probably the most important skills that have made him successful on grass. What about for you? What do you think your most important skills have been that have made you successful when you've been successful on grass? For me, it's important the same. Of course, the movements are important. I will add to him the serve. Because I saw the study, I saw a little bit his match yesterday, and the average
time when he won the serve is around 1 minute and something else. So that means that the serve is important for him too. That helps him. And for me personally, of course, the movements, and it is important to understand the surface and don't go against the surface. No, you have to play with the surface. Of course, for me it's important to find the right timing, because I'm not a player that's gonna win the points with one shot. So I need to find the timing, that the balance between being aggressive but without being crazy. So it's just find the right way to avoid crazy risk, but at the same time you need to play aggressive. It's not a surprise that you can play defensive. Playing defensive you will not have success. You need to play aggressive. But in my case, I need to play aggressive, but at the same time need to find the right balance between enforced errors and winners. Rafa, can you just clear up what happened at the start of the match? Because I believe you got a time violation before the match actually begun. Sorry? Can you just clear up what happened at the start of the match? Because I believe you got a time violation before. Before the match I had to go. That did not happen. Before I had You to. can get- So I received 2 time violations. That's how they reported it. First news about that. Okay. I mean, I don't know, but being honest, with the 5 minutes, that's because we have 5 minutes and 1 minute. I don't see a watch here. I don't see that countdown. It's more difficult for me to understand what's going on. In Australia and Roland Garros, we have the watch here that we can manage to be under control with the watch. Here we can't. So I believe that. and just on the umpire, you've tried to ask for him to be removed from matches previously. I just wondered if you'd. Sorry? The umpire that it was in question 3 years ago at the French Open, you asked for him not to be scheduled onto your matches. I just wondered if that would be a consideration for you in future. No problem with the umpire. When I believe, I am nobody to say I don't want him on my court. I just can ask if I believe that somebody is not doing the things fair with me or was not respectful for me. I just can ask that if it's possible that to have another umpire. I can't say I don't want this umpire. I say if it's possible, I prefer another umpire on my court. But it's something that happened in the past, and it's not about Roland Garros. It's about what happened in Rio de Janeiro a couple of years ago. That for me personally was irrespectful. Not because of time violation. I can understand the time violations. I can't understand when when I was wrong. I make a mistake and I put my shorts the other way. Shit, you cannot force me to change my shorts in front of everybody. You know, for me that's not respectful. So that was 1 second. You want to watch, Rafa? Because I feel the pressure that you got. We finished the match, so I don't need that. No, thank you very much. That's all. No, it's not about the time. It's not about this kind of stuff. It's about the problem that I had with him in the past. It's about that moment. That's all. No problems with him. I respect when I am slow and accept the warnings. I do my best to be quick. Sometimes I'm not good enough to be that quick. I need my time to think about what to do for the next point. That's all. So down to the last English question now then. Wimbledon are trying to reduce the amount of plastic that's been used throughout the tournament. I was just wondering if you had any thoughts as to whether there needs to be a further decrease in the amount of plastics being used in tournaments to sort of help save the ocean. 100% support on this. You know, I am an ocean lover, so all the things that we do to protect our beautiful planet are more than welcome. So well done for Wimbledon, and it's something that if everybody
helps on that will be a big help for the ocean, for the animals that lives there, and at the same time for us that we eat what they eat. So it's something that we need to fix. Thank you. You're on stage. Thank you. Thank you. Thank you. I know. But the problem is, if I don't finish the answer the right way, they always take the things exactly out of right. context. That Yeah, you're exactly right. crazy. I say one thing and then just Yeah. it's going out just the things that are creating controversy. I know. I read them. Hola, Rafa, viendo las estadísticas un poco del partido, ¿dirías que has sacado peor y has restado mejor hoy? No, creo que he hecho todo mejor que el otro día, sinceramente. No. Los números de las estadísticas son una parte importante que te dan una información, pero no. Uno no se puede basar solo en los números. Hay muchas más cosas en juego para analizar que los números no dicen. Una de ellas también es la dificultad de la bola como viene del rival. Y la realidad es que hoy era un partido difícil contra un rival que juega muy bien en esta superficie, que me ha puesto las cosas muy difíciles y creo que he jugado a un nivel muy positivo. He jugado mucho mejor que el día anterior, en todos los sentidos. El servicio quizás me ha costado en algunos juegos, ¿verdad? Pero mi rival restaba muy bien. O sea que no es un tema de que mi servicio no haya funcionado, también es un tema de que el rival restaba realmente bien. Y golpeaba desde el fondo de la pista muy bien. Juega muy bajo, muy plano. Las bolas, la manera que golpea la pelota en esta superficie es muy complicada de contrarrestar porque la bola viene tan baja que viene casi cortada en todos sus golpes, con lo cual es muy difícil coger iniciativas. Y en general he restado mucho mejor que el otro día y creo que he jugado con una intensidad y una energía creo que muy buena todo el partido, ¿no? La considero una victoria muy positiva, la verdad. Rafa, ¿cuál ha sido la clave en el tercer set y la convicción con la que has salido del apuro? Y se ha notado que has jugado con una intensidad muy especial. Yo no sé si es una percepción o tú te sientes que has jugado con una intensidad muy especial durante todo el partido. Bueno, creo que juega una intensidad muy alta. El partido lo requería. Si bajaba un poco, probablemente estaríamos hablando aquí de otra cosa. Y es verdad que he hecho un juego. Comienzo del tercer set ha sido complicado. He tenido primero el primer juego con mi saque, he salvado un 0.40 y algunos otros break points. Lo he terminado salvando. Después he tenido un 15.40 enseguida que él ha sacado bien, la verdad. Y después he perdido mi servicio. Por suerte en el siguiente juego he golpeado muy bien la pelota. He dado un plus de intensidad, he pegado unos golpes invertidos de derecha muy buenos, 2 puntos consecutivos así. He intentado dar un poquito más, incrementar un poquito más y por suerte ha salido al final. Las cosas salen o no salen, pero por suerte ha salido. Y a partir de ahí, pues creo que el partido ha sido bueno. Y he terminado el partido con buena sensación. El juego que he vuelto a hacer, el break, creo que lo he vuelto a jugar con una intensidad alta, pegando fuerte a la pelota. Y por suerte pues he terminado haciendo el break en el momento que lo necesitaba y después, a pesar del error con mi volea garrafal en el 15 iguales del 5-4 sacando para el partido, he perdido la bola de vista, no sé qué ha pasado. Y después he conseguido sacar bien y terminar de cerrar el partido bien. Un honor, Nicola. ¿Has terminado con NetGen y estas cosas? Rafa le han preguntado a Cilic tras perder si él pensaba que la hierba era la superficie más complicada y en la que podía haber más sorpresas, y él ha dicho que sí por varias razones. ¿Tú crees que es? Y si es así, ¿me puedes explicar un poco cuáles son las razones? Es muy simple. Donde se juega menos, donde los puntos dependen donde los partidos se definen en muy pocos puntos, es donde puede haber más sorpresas. Es decir, si hablamos de
si hablamos de tierra, normalmente pues hay más puntos en juego. Es decir, si yo soy mejor, no me pongas como yo. Me refiero, si alguien es mejor que otro y hay todos los puntos en juego, normalmente pues uno tiene más posibilidad de repetir los puntos. Aquí en hierba, si no tienes un gran servicio, estás abierto siempre a la sorpresa, porque siempre estás a expensas de que te puede tocar a alguien que saque muy bien, que te juegue muy agresivo al resto y de repente con 3 chispazos que el otro se esté acertado o que tú estés desacertado, te vas a casa. Y esta es la realidad de esta superficie. Sí, estoy de acuerdo. La superficie donde puede haber más sorpresas también, porque la superficie donde jugamos muy menos y cualquiera que saque bien, pues sabes que estás en un apuro. Last 2 questions. Has dicho que en el tercer set ha pasado un poco de apuros con el break y demás, pero el feeling en general bien, el partido bien. ¿Qué tienes que mejorar para próximos partidos para evitar ese tipo de errores o de apuros? Errores han sido pocos. Me ha hecho un break-up, estoy jugando contra un rival que resta muy bien, que juega muy agresivo y que tiene una bola muy difícil, ¿no? Te soy sincero, ¿qué puedo mejorar? Pues claro que puedo mejorar, puedo sacar a uno un poquito mejor, puedo aún restar un poquito mejor, pero en general he hecho muchas cosas muy buenas y muchas menos malas que el primer día. O sea, que en general creo que el avance ha sido muy positivo y, como he dicho, ¿no? Cada día que pasa, pues para mí es confianza, es adaptarme más a unas condiciones que son nuevas para mí y que no he competido antes, y cada partido que voy pasando son posibilidades que van creciendo para mí, ¿no? Hoy ha sido un partido pasado, aparte de una manera muy positiva. Mañana es otro día para poder seguir puliendo un poquito más algunas cosas, pero he cortado muy bien la pelota, que aquí es un golpe muy importante, y creo que he jugado con una determinación muy buena en los momentos que tenía que salvar puntos importantes como el servicio y los momentos que también tenía que atacar para intentar conseguir el break, pues también lo he hecho. He jugado agresivo, he jugado con determinación y este es el camino. Después puede pasar cualquier cosa. Last question. Tú siempre has dicho que el año pasado sentías que estabas jugando bien los 2 primeros partidos antes de que llega el cortocircuito con el sacador, goleador. ¿Es posible hacer la comparación? Quizá mucho mejor hoy que ninguno de los 2 partidos del año pasado era tan bueno como el de hoy. No, el año pasado jugué partidos, los 3 primeros partidos los jugué muy bien. Especialmente el tercero jugué un partidazo contra Kachanov. Y después no hubo ningún cortocircuito. Jugué contra un rival muy difícil sobre esta superficie. Perdí, ¿cuánto fue? 16-14, 15-13 en el quinto. Estás a expensas de que estas cosas pueden pasar en esta superficie. No luché, entregué todo lo que tenía dentro de mí para intentar seguir adelante. El año pasado estaba jugando muy bien, creía que estaba preparado para pelear por algo importante. Lo hice, perdí un partido contra un rival que estaba muy en forma en esta superficie y te vas a casa con la sensación de que podrías haber hecho más. Sí, pero repito, es que es un torneo que pasan estas cosas. 2010 gané el torneo, segunda y tercera ronda, 2 sets a 1 abajo contra Pechner y contra Hase. ¿Te puedes ir a casa? Pues sí, pues te puedes ir a casa perfectamente. Aquel año no me tocó irme a casa. Otro año que jugué la final perdí 2 sets a 0 con Yudny y llegué a la final. Bueno, el año pasado perdí 15-13 en el quinto. Pude ganar, tuve mis opciones de ganar, sí, pues no tocó. Esto es parte de esta superficie y parte del deporte en general, y uno tiene que saber convivir con esa sensación de que a veces, aun haciendo las cosas bien, pues uno se puede ir a casa, y más en esta superficie. O sea que convivir con ello y aceptarlo. Pero el partido de hoy es, en tu recuerdo, de los mejores. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no soy un gran fan de las comparaciones, porque cada año es una historia diferente y lo que pasó el año pasado tiene muy poco impacto en lo que pasa este año, ¿no? El año pasado, como te he dicho, me sentía bien. Este año creo que he hecho una buena semana de preparación. Creo, como siempre, que necesito partidos para encontrarme como necesito encontrarme, y hoy creo que he hecho un paso muy bueno hacia adelante de cara a mi nivel y a mi comodidad en esta superficie. Lo que pueda pasar pasado mañana, otra historia es, pero bueno, como he dicho, cada día que pasa para mí es
positivismo de cara a lo que pueda pasar. Thank you very much. Gracias.